Jurassic World. This is where our story begins. A scientific breakthrough without any consideration of the consequences. So nature did what it does and unleashed chaos. This time we were deeper into the illusion of control, and the chaos brought something much worse. And for a moment, we remembered how precious life is. But time has a funny way of softening our memory of what it's like to lose control. And ambition is a persistent thing. For the dinosaurs left behind, time was becoming immaterial. From miracles of science to assets destined for exploitation. Perhaps it's time we reflect on the true nature of nature. An endless cycle with one goal: survival. And this means that dinosaurs and humanity have to find a way to work out their differences. เอาละฮะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอในเกม Jurassic World Evolution 2 A desert is a wasteland devoid of anything but the most extreme examples of life. But creatures once thrived in these lands hundreds of millions of years ago. Given the geological history that we're dealing with, dinosaurs walking among the tumbleweeds isn't that much of a stretch. The current situation, where dinosaurs are running wild, is untenable to those in charge, well, those that think they're in charge. So we're left with a problem or an opportunity. This is where you come in. They've ignored my warnings before, but maybe this time with you, it's going to be different. I'm willing to embrace the uncertainty. Okay. เจอกันในเกม Okay, I guess an introduction is in Jurassic order. World Evolution I'm 2 Cabot นะ Finch, Assistant Director of the U.S. Department of Fish and Wildlife. I know it sounds วันนี้ important, มาเจอกันใน because โห it มด is. แคมเปญนะครับ But let's not get bogged Okay. down in labels and titles and organizational flowcharts. I'll make this easy. You work for me. See, nothing to it. You'll be working with the experts. This is Claire เป็นเกม Deering เก่า and ที่ออก Owen มานาน Grady. นะ And yes, Oh, we have definitely no first-hand Batman. experience with the dinosaurs. I'm the former operations Yeah. manager at Jurassic World. Owen and I actually helped build the park. And unfortunately, we were there to witness its destruction. And this is Owen. He works with velociraptors. You could call me a dinosaur wrangler, though officially I'm แต่ an ในช่วง animal แนะนำของ behaviorist. เกม I นะ was just building a level of trust with them when this happens. Okay. So we'll need โหม to ด get แค a ม few เปญ things นี้ in รู้สึก place มันจะเป็นโหมด ASAP. ฝึกสอนมากกว่า Start with a response มันให้อารม facility, ณ์เหมือนโหมดฝึกสอน equipped เลย with both a ranger team 4x4 And a capture team helicopter. พูดเยอะว่ะโอเค สร้างสถานีตอบสนองตอบสนองโอเค We are making excellent progress, so let's stay focused. Next step, building a backup generator. Then feeding the energy it creates to the response facility. And also make sure the building is connected to the path network. It only does us good if it's operational. Hey, Claire. We may have trouble tracking this dinosaur from the ground, and even more trouble if we're lucky enough to find it. Then the sensible thing is to take a capture team helicopter. You can trank it from the air. See? I like the way I think.
ค้นหาและทำให้เบสิกเบบิโอนิกบาดใกล้เคียงคือในยิงยาสลบใส่มันเกมนี้ก็เล่นง่ายนะระบบขับคอระบบต่างๆสูงเลย Asset missed. Nice shot. 102 นัดรวม Claire, this is Owen. I copy you. We have it. Capture successful. I knew you'd do it. Never had a doubt. Really? Well, maybe one or two. Well, it's better than usual. I'll take it. Now, where do we take this dinosaur? John Hammond was concerned about what would happen if dinosaurs lived in the wild. They had a whole new level of challenge. And perhaps maybe opportunity. สามารถลงมาเดินเนี่ย Asset has been transported. ต้องการตรวจสอบสถานะ I instantly recognize this dinosaur. Kinda hard to forget once you've been trapped in a room with one. We couldn't save that baryonyx, but we can certainly help this one. จีบสิ There's not a lot out there for the dinosaur to consume, so we'll need a feeder inside the perimeter of that enclosure. Hungry dinosaurs make me nervous. Can't disagree with you there. ไกลไปหรอก Check complete. ขาดปลาเข้าไปล้อมหาปลาเนี่ยขาดหิน Good to go on this end. Copy. Okay. We need to get a full assessment of the โอเค dinosaur's อาจจะ health. สร้างไม่สวยนะเป็นใช้ Utilize งา a น ranger team vehicle. Owen will help you get a status of the animal's overall welfare. Then we can plan โอ our เค next พอยัง move. หิน We really need that? A plan? I mean, พอแล้ว I've always been more of a just make it up as I go kind of guy. Tell you what, if this doesn't work, we'll try your way. That sort of sounds like a plan. นี่อะไรสร้างอ๋อโอเค While we can't replicate what we had on the islands, we still have to do what we can to get the dinosaurs more comfortable with their current Supply. surroundings here in Arizona. Sunscreen and drinks by the pool? How's that sound? Are you seriously asking? Or pretend asking? Okay, Claire, how about we add some preferred terrain to their pens instead? Better? ค้นหาและทำให้ไซเซอร์ของปลาอยู่ We've ใกล้ got to เคียง monitor these dinosaurs more closely. That means setting up a ranger post inside their enclosure. ใช้ Sounds เครื่องบิน crazy, I know, but this'll work. Trust me. เป็นแห่ล้นตั้ง I'm getting reports of dinosaurs running freely around the facility, เนี่ย Claire. มีมา The ขึ้น reports may be accurate, but they don't paint a complete picture of our current status. Angry dinosaurs on the loose. What am I missing? They're not angry. They're simply acting on instincts. The more threatened the dinosaurs feel, the more hostile they'll become. Especially if they sense survival is at stake. But it is. Both theirs and ours. Yeah, but only we know that. Now, anyway. We'll start by Well, tranquilizing one of the you dinosaurs from the helicopter, ไม่เห็นเล่น and then ภาค have a เลย transport มาเล่น team ภาค bring it สอ back ง to the facility. Great. ไม่อยากเอา Do it. คลองเลยยิงเลยเรียบร้อยร่วงยิงเลยโอเคย้อยมา
จะสร้างกรงใหญ่ๆไปเลยวิศวกะนะครับอยู่ไหนล่ะขนส่งAsset to be collected. Asset collection request received. ไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมเลยงองของลองเล่นมาแล้วครับนิดหนึ่งโอเคก็ลองไปขนส่งไดโนเสาร์ Asset has been collected. Transporting asset. ต้องมีพื้นฐานคือ Transportation underway. ที่ต้องมีน้ำอะไรอย่างแรกน้ำการสร้างไม่ค่อยสวย Complete. ปลาผลไม้หินเฮี้ยนี่อยู่ง่ายนะไดโนเสาร์ Confirming asset delivery. โอเคเรามาตรวจสอบว่ามันต้องการอะไร Overall, I'd say our operations are improving. I'm confident we may get a handle on this yet. But I'm also concerned, specifically about our biodiversity. Still, for now, let's focus on getting the dinosaurs safe and secure, as well as building some additional viewing galleries the DFW staff can use to monitor the animals.ให้ไทเซอร์ท็อปมีสวัสดิการหรือค่าคอนซูมไว้ที่95ขาดใยพื้นดินใยพื้นดินวัดให้ย่างมันดูวิ่งตึ๊ดรั้วเงียบกันในที่ซองถ้ามันโกรธมามัน With so many of the animals running free, our priority has to be capturing as many of them as possible. We can coordinate our efforts from an expedition center. Get one built and we'll take it from there. คือต่อถนนก็เพลินๆดีนะ จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อีพิเกมเขาแจกนะก็ตอนที่หมดเนี่ยผมก็ไปรับไม่ทันอันนี้เล่นในป๊อปเกมพาร์ทเดือนละเท่าไหร่ไม่รู้เขาไม่ได้จ่ายเราอย่าไปลงรายละเอียดเลย You seeing this, Claire? Yeah, I sure am. This is our first live capture opportunity. Let's not miss it. We should assign that scientist you just hired to the task. Agreed? Owen, you there? Okay. I think you're still muted. Oh, yeah, sorry. Good idea. What do we got to lose? You know, maybe a new recruit. Before the remote capture teams return, we should have enclosures ready for the dinosaurs. Think of it as welcoming them back home. ทำคอกไว้รอความสวยไม่ต้องเน้นใช้งาน
รับสัญญาณเจอตัวสเตโกใช่ไหมตัวอะไรชื่อเยอะอ๋อสเตโกซอรัส4 ตัวปล่อยตรงนี้เลยทำกองทันอยู่Transportation complete. ลงไฟฟ้า Okay. Who's watching who? I'm not following you, Owen. Well, it's just like the dinosaurs are always watching us, so shouldn't we be watching them? Yes, we should. Once we have the dinosaurs comfortably settled into their enclosures, we'll need viewing galleries. ต้องมีน้ำ What I'm saying. Only you said it. ซึ่งสัตว์กินพืชมันก็จะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องวางพวกเนื้อตรงนี้ให้นะสัตว์กินพืชแล้วก็ปล่อยปลาเลยมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้นะรถช้าเอาผมตรงนี้ตรวจสอบตัวเดียวขาดประไม้พื้นดินครบ 100% ค่าความสุขอยู่ที่ 100สวยงามเนี่ยไหนแสดงมุมมองสวยงามOwen. Owen หาย We have a real problem. I'm trying, Clara, but it's just, well, this is who I am. Not you. The dinosaurs. Tell me something I don't know. ต้องเปิดอันนี้ Okay, how about ที่ this? หลบภัย There's a massive sandstorm headed our way, and it could wipe out the เปิ facility. ดบังเกอร์ Without power, the safety of the dinosaurs could be at serious risk. Okay, listen to me, Claire. We'll figure this out. Have I ever let you down before? Actually, no. นี่เป็นเจอ And มา I'm สอบ planning on keeping it that way. ในออโต้เลยเดี๋ยวเราสามารถซ่อมเองก็ได้นะ We've survived worse. What's a little sad? เพิ่มภารกิจให้เป็นยิงยาสลบไดโนเสาร์ร่วงมาแล้วจับย้ายเข้าโป่ง Heading to collect the asset. โอเคผลสามารถออกมาได้ I gotta say, I'm feeling pretty concerned about our current situation. As much as I'd obviously love to help out, I'm a little tied up. So, who's gonna protect the dinosaurs? And our personnel. Yes, of course. I mean, that goes without saying. I'm saying it anyway. It's just, it would be a tragedy to lose these animals.
again. And by tragedy, I mean huge financial loss. And obviously an embarrassment to those in charge of the DFW. People such as you? Well, actually, exactly me. So, how do we avoid that? Okay, step one, round up the stragglers and get all the dinosaurs back into their enclosures. Then we'll work on our safety ratings. This good? Yes, this is a plan I can มันจะหมด support เติ now มเสบียง and take โอ credit เค for ห later. มด400,000เกมนี้เล่นง่ายนะโหมดแคม How เป do ญ you measure success? I'd say the park rating is a good place to start, so well done. Sincerely. And also, remember to share the spotlight, huh? โอเค จบไปแล้วนะฮะกับแคมเปญภารกิจที่หนึ่งก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะฮะ EP 2-3ก็ตามมาในไฮไลท์นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้เจอกันนะ See you